Motho e tshwamogela dikgang tsa nako boraro di go kopanya le NAKO matsego o tukile le go se gonkwe mo go tsa metshameko mme o ranolang ka puo ya diatake ke le bonye ba bitseng o ka thusa a re di simolole ka dinthakgolo. Totona Advocate Duma Boko phaketse a emeletse go ya go tsena phuthego ya ditemane kwa lehatsheng la Belgium. Ha puso e itshetetse mo maitamong a gore bobega dikgang jwa puso bo gololesege go pega. Fa mo go tsa metshameko mo leking ya FNB premiership setlhopha sa Motsweditseng Chiefs se santse se itlhomile kwa setlhoeng ko ntle ga tatlhegelo. Motho e tshwere ga sa ka thamalalo go tswa tropo kgolo Gaborone mme a re tsena mo go tsone. Totona Advocate Duma Boko o emeletse mosong ono go ya kwa Belgium kwa sologetseng go tsena phuthego ya mhama wa ditemane ya Facets ko tropong ya Antwerp. Totona Boko o sologetse go rola molaetsa wa botlhokwa ko phuthegong eo e tshwerweng ka sethogo se se reng Navigating a New Era. Phuthego eo e kileng ya tshwarelwa mo Gaborone e rulagantswe ke ba World Diamond Center le kgothalelo ka metseng theko le thekiso ya ditemane le hatshe ka bophara. Bana le sabe bothe ba mhama wa ditemane ba sologetse go kopana ko go buisana ka seemo sa kgwebo ya ditemane. Totona Boko le lekoko la gagwe ba ta etela diofisi tsa AWDC le lehelo la Diamond District le go etela ba ba rethahatsang ditemane le ba Rose Blue Holder. Mo letong le la malatsi a mapedi Totona Boko o sologetse go kopanela dipuisano le tonakgolo wa Belgium re Alexandra de Croo mme o ta kopana gape le mokwaledi mogolo wa lekgotla la African, Caribbean and Pacific States kwa Brussels. Lekoko la ga Totona la akaretsa mohumagadi wa gagwe mme Kaone Boko, tona wa Mahatsa Sele, tona wa kgotetso le ditswammung le bagolwane ba bangwe ba puso. Totona le lekoko la gagwe ba sologetse mono gae ka labone kgwedi eno e le 2022. A re tswelela le tsone tona wa ofisi ya ga Totona re Moeti Mohasa o supile ha puso e itshetetse mo maitamong a gore bobega dikgang jwa puso bo gololesege go bega le go direla setšhaba ka mokgwa o thomameng. O kaile ha go tamega go thama khuduthamaga e ka laolang tsamaiso ya bobega dikgang jothe bo akaretsa jwa puso le jo bo ikemetseng go netefatsa maikarabelo a maemo a kwa godimo le ditsamaiso tse di thomameng tsa tiro ya bobega dikgang. A bua kwa phuthegong ya bobega dikgang ya gagwe ya ntlha a sena go thongwa tona wa lephata le. We have always said, and I will repeat, what mass media in the NGWANATSELE is a propaganda arm ya the ruling party. Ibile re khala gore mass media e tshwantse gore be eteletse pele ke a board independent from political interference. That is still our position. So the mass media, the government should compete for space more like everybody else. This thing ya go dumela dikgang ke tse ile go ditswa go governmente ga re dumela le tsone. Dikgang ke dikgang. A ile gore re tshwantse gore re bone gore re batla coverage re le puso. We have a department e eteletsweng pele ke re kwa pa e leng gore ke yone ta dira ntiro on our behalf. Ke tsa gore tse tsotlhe ba gaetso di ta re tlisa mo seemong se e leng gore babega dikgang ba ta na le go bereka mo seemong se e leng gore go na le kgolesego. But we are going to have an engagement. Babega dikgang have disappointed some of us, we have to say. We've always argued for self-regulation. Mme ga ba re thusa in that regard. So we have to put in place measures tse di tla letalang gore self-regulation e diragale. The state has no business more regulating babega dikgang. Ya ne di go pa gore one re batla responsible journalists, two re batla gore mente o le hand space to perform. Ha go dimohale re batla sengwe se se tana se o ha minister ga wa dira sente ha mega dikgang ga wa dira sente. Me ya ka ne ke bua different departments ba ta kopa lona e be le ka rulaganya gore le ne le kopana le go le sege gore le bue le se kana ke tano ralwa. I think we also need to do a lot to train our journalists.
Re santse re le ko phuthegong eo ya bobegadikgang tona wa ofisi ya Tona Re Moeti Mohasa o tlhalositse ha puso e tsepame mo go sekasekeng ditsamaiso tsa molao o tsamaisang lekgotla la dithopo la Electoral Independent Commission kana IEC. Re Mohasa a re maiteko ao a ta neela lekgotla la IEC dithata tse di nonogileng le ikemetse le go dira maitamo a lone ka tshosologo le ka bonokopila. We had a manifesto which was launched Kotlokweng, really UDC. Re ipapatsa re bolella BOTSWANA gore ha le ka re thopa re ta diratse. Ebe BOTSWANA ba re no we enter into a contract le rona e se mo tsenga di 30 tsa October. Mo manifesto wa rona ne re tlhalositse gore to dira di reforms di le mmalwa. Ngwa di makgota le gore re dumelane le bone gore tatara ba ka ke IEC re tlhalositse re le ba UDC kana go e o re batla gore di talama di balalo go di polling station le ditse dingwe ya la di paakanyo tse ne ra ganya di nne teng mo molao. There's a commitment e le gore santse re le mo go yone ka gore ba gaetso ha re ka skala re le batho re itoetse gore ha re bua le batho re dira ka re dumelane ke tsa gore batho ga ke ba re tshepa. UDC government illa haeta nthalositse batho ha re simolla gore we are a project e le gore ke a setšhaba, and as we walk along we have to make sure we on board batho and ba ta re guide mo santse gore se dire. Se sengwe se ne re bua ka sone ba gaetso ke gore re to lebelela the mandate wa IEC and make sure that IEC is independent. Jaaka entse ka rona ne dumela gore IEC as it is right now ga independent. So go na le dilo tse di mmalwa tse e leng gore ta discussa mabapi le go baakanya Electoral Act. Mothusa tona ko ofising ya Tona mme Maipelo mo Phuting a re puso e ntšha e tsaya ka thwagalo dikgang tsa kgokgontsho ya pong a re ke ka seo a ta netefatsang gore palamente e tsibogela le go hitisa molao o kgathanong le kgokgontsho ya pong go babalela matshelo a batho. Mme mo Phuting o na bua jalo ka mathatso ko tshimolodisong ya malatsi a le 16 a go lwantsha kgokgontsho ya pong e neng rulagantswe ke lekalana la Botswana Family Welfare Association kana BOFA. Jessica Pilane ka dintlha. Dikgang tsa kgokgontsho ya bong e santse le matshosetsi mono gae ka di tsweletse ka go gola le go tshwenya mme mo maitekong a go tsibogela seemo se lekalana la BOFA le ne la rolela mothusa tona wa ofisi ya Tona mme Maipelo mo Phuting matshwenyego le kopo ya bone ya gore palamente e tsibogele seemo se ka go fetisa molao o tla itebaganyang le dikgang tsa kgokgontsho ya bong. We are experiencing itemogela kgokgontsho tsatsi le letsatsi ka gore re bereka le batswa setlhabelo ba ileng gore ke ba dingwaga tse di simololang ka 10 go fitlha ka tse 24. Ka jalo potso ke gore fa ba setse ba godile ba tla bo ba le mo seemo se sentseng jang. Ke ka seo re kopang gore molao o wa kgokgontsho ya bong o sekaseke a bo o tsengwa mo tirisong. and then that's why we as the National Gender Commission support this. Re le ba National Gender Commission re ikaelela go ema nokeng puso mo go diragatseng kgato e ntle e ya go ema kgatlhano le kgokgontsho ya bong. To achieve this goal because this is the one milestone that is necessary. Le fa go ntse jalo mme mo Phuting a supa fa tla kopo e mme ebile a tla ema nokeng go netefatsa fa e diragadiwa kwa parlamenteng mo maletsing a lekgolo a ntlha a party e busang. It is a very, very important bill for us as Botswana gore we must pass it and we must start implementing. Ke tshwitiso e ntle e leng gore tshwanetse ya fetisiwa le go dirafadiwa e se mo ga borone fela ka jalo tiro ya metla we sa wela fa ke ka sekeke ye menokeng. Hela ga re tse dinepe hela. We are implementing countrywide, and surrounding areas. One of the key things that we are looking to do is to implement. Re se dirang gone jana ke go dira lenaneo la botsogo le le tla neelang motswana mongwe le mongwe sebaka sa go bona ditlamelo tsa botsogo tsa boleng jo bo kwa godimo. Ka jalo ntlha e botlhokwa thata fa go tsena mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong gore re kgone go fenya kgokgontsho ya bong ke gore a bo le ditlamelo tsa botsogo e le tse di siameng. So botsogo, the healthcare aspect of it is quite important. So go tshwanetse gore ha ile gore we are serious about gender-based violence le go combat e be le gore the health system is able to respond
ka tsela e tshwanetseng. Tshwaragano magareng ga botlhe ya tlhokafala mo go nyeletseng kgokgontsho ya bong. Ka jalo, setšhaba se kopiwa go tshwaraganela dikgang tse gore ba kgone go ipetlela isago e ba tla tshela mo go yone bagolo lesegile. Jessica Pilani, BTV News, Gaborone. Lekgotla le le okametseng dikgwebo mono gae la Business Botswana le ikaelela go netefatsa gore lefatshe la Botswana le nna le sa ikaegang ka puso hela le gore le nna le itsholelo e go godimo. Ha bua ko moletong wa ngwaga le ngwaga wa Business Botswana mono Gaborone, tona wa lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo re tiro ya one Ntsima o ne a kgolela ba Business Botswana go bo ba nnile le seabe mo tlhabololong ya melawana go thama ditiro le kabakanyo ya itsholelo a gatelela seabe sa Business Botswana mo go tsamaiseng lenaneo la dithabololo la Botswana. Go rata Moranyane ka pego. Tirisano mmogo magareng ga puso le mahamo ikemetseng ka nosi ke lenaneo le le nang le maikaelelo a gore maphata otlhe a puso le mahamo yo ikemetseng o ka tswela lefatshe leno mosola ka go kopanya metswedi ya bone ya madi ka bana le dikitso le bomankge go tokafatsa tlamelo ya ditirelo tsa banni ba lefatshe leno. Ke nngwe ya tsela ya go thusa go tlamela letlhoko la ditirelo ga mmogo le ditlhabololo. I must take this opportunity to commend Business Botswana and exemplary leadership of NGWANATSELE for its steadfast advocacy on behalf of the private sector. Your contribution to policy reform, job creation, and economic diversification. Ke tla rata go akgola ba Business Botswana ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Rre NAKO go bo ba nnile pelotelele mo go bueleleng mahama o ikemetseng ka nosi mono. Go nna le seabe ga lona mo go tlhabolleng melawana, go tlhameng mebereko le go kabakanyeng itsholelo go a bonala. Puso ya lemoga mme ebile ya leboga maiteko a lona mo go tlhabolleng le go iseng lefatshe la Botswana ko pele. Nngwe ya maitlamo a rona a tebelo pele ya 2029 ke go tlhama ditiro di le 500,000. Gore re kgone seo ke gore re dirisane mmogo. Tsholofelo e beilweng fa pele ga puso ke gore re tlhofofatse go dira dikgwebo le gore re ngoke babeeletsi. And well understood. Yet we firmly believe that through robust partnerships, meaningful dialogue, collective action, we can rise to meet these challenges. Mahama o ikemetseng o na le bokgoni jo botona jwa go tlhama ditiro, kgolo ya itsholelo le go ngoka babeeletsi fa tiro ya puso e le go tokafatsa tikologo ya mehama eo go dira sentle. Sales is a powerful reminder of the immense potential of collaboration. It is through partnership. Le gakologelwe gore tirisano mmogo e na le bokgoni. Tirisano mmogo gareng ga puso le mahamo ikemetseng ka nosi e ka nna puso le dikhamphani tse dikgolwane kana tse dipotlana. Tirisano mmogo eo e ka thusa mo go tsamaiseng le go tlhabolleng itsholelo. And transform our aspirations into concrete achievements. Interests are aligned with those of the private sector. Maitlamo a puso a tsamaelana le a mahamo o ikemetseng a go tlhabolla itsholelo a lefatshe. Ke tla rata gape le go leboga ga le kgonne go tla moletlong o gompieno. Puso e tlamile go tlhama maano a papadisano a fokotsang dikgoreletsi go tokafatsa phitlhelelo ya mmaraka le go tlamela dikgwebo ka didirisiwa tse ba di tlhokang go kgona papadisano le mafatshe a sele. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Motho re leboga go bontse boikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Moatlhodi wa kgota ya ditsheko ka Francistown Masilo Mathaka a re bana ba basimane mo dingwageng tsa gompieno ba gola ba sena tlhokomelo ya borre ba ba kaetsang go dira tshiamo mo setšhabeng. A bua ko letsatsing la boditšhabatšhaba go ipelela borre ka Francistown, moatlhodi Mathaka a re bana ba basimane ba ba godisiwang ke mme ntle le rre ba helela e nna bone ba ba dirang ditiro tsa botlhokatsebe ba le ba botana. Bethany Mando ka dintlha. Tiro ya go ipelela letsatsi la borre la boditšhabatšhaba mo Francistown e rulagantswe ke lephata la banana le bong go tla go buisana ka dikgang tse di amang borre di akaretsa le seabe sa bone go tlhokomela malwapa.
fa e sa le Botswana a simolola go ipilela letsatsi la borre ka ngwaga wa 2013 le sena go thomiwa semmuso ka 1999 borre ba ipha sebaka go nna mmogo mo letsatsing le fa go ntse jalo go kaiwa fa mo lefatsheng leno malwapa a le mantsi a santse a eteletswe pele ke bomme. In Botswana, 55% of families are female-headed, and children in these families do not have a father figure. Mo Botswana, 55% ya malwapa e eteletswe pele ke bomme. Ebile mo malopeng ao bana ga bana borre ba 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 tsayang e le sekao mo go bone. Mme le mo malopeng a go nang le borre dipatiso di supa fa borre ba sena nako e kalo e ba e hang bana ba bone go nna mmogo. Ka jalo bontsi jwa borre ba gompieno ba godile ba sena borre ba e leng sekao mo go bone, mme seo se dira gore le bone ba tlhoke go nna sekao mo baneng ba bone and participate in unhealthy activities. O ile ka di emotional and the fatherless children. That's these people, they have a void. These are the people who batetse go toronko because rona bo rabone re ntse mo harna sep itse ala ro ntse o tshola ngwana o motogela o dira sone se be se gore ngwana o go nna le this void for the whole of his life. O batla gore a tshameka le ba bangwe le ro biditswe e re ba re ke go bolella papa eno ipotsa re ke go bolella ma. Modula stilo wa lekalana la borre ke gore men sector monogae re magama a re fa letsatsi le le semedisiwa go ne go lemogile gore dikgang tsa borre di saletse kwa morago. Let us use this platform to spark meaningful conversation. A re diriseng letsatsi le go bua dikgang tse di tla re tswela mosola ga mmogo le go akaretsa go tla ka megopolo e ka re tsholetsang re le borre. Let us use this platform to uplift each other as men. Monongwaga letsatsi le ne le tshegeditswe ka gatase ga setlhogo se se rotloetsang botsogo jo bo lolwameng ja borre. Bethany Mandu, BTV News, Francistown. Mo pegong engwe moemedi wa European Union mo Botswana me Petra Pereira o tlhalositse ha tare mo ngwageng o tang ba ntshe 1.5 million euros e le madi a go thusa makgotla a bopelothomogi ka jalo a kopa makgotla ao go nna malala a laotswe go tsenya dikopo tsa madi a dithuso. Angela Enosa wa latela. Lekgotla la mahatsa a Europa le tswa kgakala le thusa le haseleno ka madi mo mehameng e harologaneng ya akaretsa makalana a bopelotlhomogi mo gotlhe go dira go tlhabolola matshelo a Batswana. Makgotla a e tla re ngwaga o tlang a kole dithuso tsa madi tse di tla bong di bulelwa. We are also aiming to launch a new call for proposals, which is a call for proposals concerning all of the civil. It's a national call for proposals, so all civil society organizations. Re ikaela gore re mo ngwageng o tlang a borentsha gore makgotla a kgone go tsenya dikopo tsa madi. Mahama e tla bong re itebagantse le yone ke a mohama wa maranyane le dikgang tsa tikologo. Setse re na le makgotla a le mmalwa a re setseng re a thusa ka tsa madi ebile mangwe a le teng gone mo toropong ya gantsi. Madi a e leng gore a segetse ko thoko mo tsamaisong e ke 1.5 million euros. Including here in Hansi and around. The upcoming call for proposals, which is due next year, to be launched next year, it's totaling 1.5 million euros. Le kokola EU le le mono gantsi maratsinyana la re le tlhatswegile pelo. We see it as a very positive that there's very close. Re bona gore go na le tirisano mmogo e ntle gareng ga bogogi jwa motse le makgotla a ikemetseng bobedi jo bo bereka bo le seopo sengwe go tlhabolola matshelo a beng ga e le metse mabapi. Maiteko a rona go ema le haseleno ke mo go tlhama mebereko le go ka bakanya itsholelo a yone ke mananeo a rona a harologaneng a itebagantseng le itsholelo le tiriso ya maranyane mo go tla ungwelang thata batho ba le haseleno go akarediwa le bone ba gantsi le dikgaolo tse di mabapi. Opportunities across the country, including in this region. Makgotla a bopelotlhomogi a kopiwa go nna malala a laotswe go romela dikopo tsa bone tsa dithuso tsa madi go thusa bangwe ba go leng gantsi ba itemogelang dikgwetlho mme ba tlhokana le kemenokeng e hapegileng. Angela Enosa, BOTSWANA Television, Gantsi.
wa tshogaretsa tsa mahatshe a sele mo malatsing a gagwe a ntlha botautona re Donald Trump o rotse lekgetho le lešwa la dithoto tse di tswang kwa ntle ga lehatshe la Amerika ebile a tlhalosa ga ta simolodisa makgetho a mangwe segolo jang mo dithotong tse di tswang kwa lehatsheng la China. Baitsanape ba gateletse gore mahatshe a tshwanetse go ipaakanyetsa ditamorago tse kgato e di ka e bakang jaaka kgonagalo ya ntwa ya theko le thekiso magareng ga mahatshe a itsholelo e kwa godimo. Tautona yo latelang kwa Amerika re Donald Trump a re o tla kgatisa dithoto tse di tswang kwa ntle ga Amerika ka 10% fa tse di tswang kwa China tsone di tla kgata ka 60%. Lefatshe la China le ntshitse tlhagiso ya ditlamorago tsa tse go lebilwe phadisano ya mafatshe. Ga re arabe dipotso tsa magatwe mme fela nka gatelela gore dinto tsa phadisano di babalela itsholelo tsa mafatshe. Ka lebaka la koketsego ya lekgetho la dithoto tse di tswang China, dingwe dikhamphane di fuduga kwa China go a go simolodisa diofisi go sele. We should be able to. Seemo se ke bona se ka re sologela molemo ka jaanong mafatshe a ka fuduga a bo a simolola go gwebisana le rona. Tautona Trump o eletsa gape go emisa go fokotsa ditlhotlhwa mo dingwe dithotong tse di dirwang kwa lefatsheng leo jaaka dikoloi tse di dirisang motlakase. He's already called them, silly. O lebega a nyegatsa ditshwetso tsa bogogi jwa pele mme re sologela gore o tla boela eo morago sengwe se re ka se itumelelang ka gore go na le go tlhoka tekatekano mo mafatsheng. Affect the global economy. Makgetho a mašwa a ga Trump go tlhalosiwa a gomagometsa go ama itsholelo ya mafatshe a tshwana a Aforika a ikegileng ka dithoto tse di tswang kwa ntle mme gape a sa gwebisane thata le la Amerika. Laone Legwale, BTV News. Go balabala ga ngwana se bothale motho e tshonte ke ikhutse gone ha wa tsa metshameko a tswelele le wena go se gonkwe. Tle go leboge kgomotsego mme ke re maduma o e tshotlhetsa ka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla mga gonela re khantsa metshameko e letsa in context mo gore tle a re tsena mo go tsena re simolole ka e digogang kwa pele. Moeteledipele la Lekgotla la Botswana Badminton Association Modisa o tsile Badubi a re itumelela ka fa kgaisano ya Botswana International Series 2024 e sa tswang go wela e tsamaileng ka teng le ntswa batshameki ba monogae ba sa kgona go goroga kwa magaolakganyeng a kgaisano eo a rutlwe go le gontsi ka pako setereke. Badubi a re go tlhokana le ikatiso e tseneletseng go ka bona batshameki ba monogae ba kgona go phadisana ka mašetla mo dikgaisanong tsa selebego se. We have a very youthful team and re na le nako e leng gore re inetse jaaka e le gone. Re tla bo re bereka le setlhopha se mo sepakeng sa ngwaga tse 4 go leka go tlhabolola maduo a rona le go ka bona tshono ya go ka tsenelela dikgaisano tsa maemo a kwa godimo tse di tlang. Go gontsi tota mo re go ithutileng go tswe mo kgaisanong e. But overall we are very happy with how things turned out. Mo metshamekong ya makgaolakgang Dikgang go tswa kwa Azerbaijan ke ene mofenyi mo letlhakoreng la borre mo setlhotshwaneng sa di-singles a sena go fenya jalo ka Lombo Mulenga wa Zambia ka disete tse pedi tsa 21-13 le 21-14 go gapa bomampudi jwa kgaisano eo. Ke itumeletse phenyo ya me le maitemogelo a ke a anyileng go ne go le botlhokwa mo go nna gore ke fenye ka ke ne ka latlhegelwa kwa Zambia la bofelo ke tsenelela kgaisano yone ye. Mo letlhakoreng la bomme Fatima Razek ke ene mofenyi mo setlhotshwaneng sa di-singles a sena go fenya lewelana la gagwe Aminat Razek mo motshamekong o neng o kgatisa leitlho go leba a mo fenya ka disete tse pedi mme a latlhegetswe ke le nngwe fela tsa 22-20 14-21 le 21-15 go gapa jalo bomampudi jwa kgaisano eo. This was a good tournament. We've been here before as well. This is my second time in Botswana playing this tournament. And the last time we lost doubles in the finals. And unfortunately, we didn't make it to the finals in doubles even this year. Ke sa ntlha mo ditsong motshameki go tswa kwa Maldives a goroga mo makgaolakganyeng a di-singles ebile a bo a fentse go uta. Mo godimo ga moo ke ne ke tshameka le lewelana la me mo makgaolakganyeng selo se se kgethegileng fela thata mo go nna ka go tlhoka lesego re latlhegetswe ke motshameko wa rona wa di-mixed doubles ntle le seo ke itumelela ka fa kgaisano e
e tsamaileng ka teng. And unfortunately, we lost my mixed doubles match in the finals, and I'm a little upset about that, but I think I'm happy with how I played, so it was overall a really good tournament. Mo metshamekong ya di-doubles, Agil Gabilov le Dikgang go tswa kwa Azerbaijan ke bone ba fenyi mo letlhakoreng la borre, ba sena go fenya Matthew Abela ga mmogo le Maxim Greenblatt go tswa kwa Israel ka disete tse pedi tsa 21-8 le 21-15. Mo letlhakoreng la bomme, Hasini Ambalangodage le Hasara Wijayarathni go tswa Sri Lanka ke bone ba fenyi ba kgaisano eo, ba sena go kgwathisa Amy Ackerman le Didier Lawrence ba South Africa mo motshamekong o neng o le mashetla fela thata, ba fenya jalo ka disete tse pedi tsa 21-18 le 22-20 go ikgapela setsele sa gauta. Setlhotshwana sa di-mixed doubles se gapilwe ke Agil Gabilov le Era Maftuha go tswa kwa Azerbaijan, ba sena go fenya jalo Zayan Shahid le Abdul Razak ka sete tse pedi tsa 23-21 le 21-18. Kgaisano e a Botswana International Future Series e ne e tswalela lenaneo la metshameko la ba lekgotla la Botswana Badminton Association la monongwaga. Pako Sterek, PTV Sport. Otse. Fa re tswelela Thobo Matlhatsi wa setlhopha sa BDF table tennis le tshepiso re ba tenne wa setlhopha sa Nghabe table tennis ke bone bomampudi ba di-singles ya kgaisano ya Karong Clinic Open table tennis e neng e tshwaretswe kwa IHS mo Lepolole ka Matlhatso. Matlhatsi o fentse letlhakore la borre ka go fapha Mompati Chaba ka sete tse pedi go ile nngwe, fa re ba tenne a fentse Salome Matlhatsi ka sete tse tharo go lefela ka kwa letlhakoreng la bomme. Jessica Philani wa latela ka pego. Matlhatsi o tsene mo motshameko o ka noto e kwa godimo a simolola fela ka go fenya sete ya ntlha ka 11-9 ya ga Mompati Chabe. Sete ya bobedi, Chabe a boa kwa morago a dirisa Matlhatsi diphoso kgapetsa-kgapetsa, fela maiteko a gagwe a motswala mosola a fenya sete eo ka 11-9 ya ga Matlhatsi. Go bona se, Matlhatsi a tsosa tshameko ya gagwe a supa fa a tletse go fenya e seng sepe gape, a fenya sete ya boraro le ya bona ya deciding set ka 11-8, 14-12 ka tatelano eo, fela motshameko wa wela Matlhatsi a o fentse ka sete tse tharo go ile nngwe ka palo gotlhe. The tournament was very tough. It was very, very tough. Go simulala ko quarter final. It was a tough tournament. I nearly lost in the quarter final against Tirelo, but I think I will get more experience. Finally, ne tlhoka le endurance. The hall was too hot. So no go dira gore re metsi a mantsi. So no metsi a mantsi gore re ke ina ka ro oketsa weight, but hela in short the tournament went well. Ka go go bomme re ba tenne yo mo maemong a ntlha o fentse Salome Matlhatsi ka Trilafo Makgaolakgang go ikgapela gauta le 1000 pula. Me I had a difficulty ka match wa final. Ko ne o ke dumelang gore o no le thata do ke winne 3-0. I was relying more my coach. Ke nna ke mo leba for designing yana gore me wa khona go bona gore me o le o pallwa ke eng ga pallwa ke eng. I had a little bit of pressure mo finaling. I don't know why. Me hela I think I played well. Entse le mo kgaisanong e mo letlhakore la basimane la under 15, Thato Kgongwana wa Bontleng Tennis Club ke ene mofenyi a ikgapela jalo gauta sejana le 600 pula, fa maemo a bobedi a gapilwe ke Reneile Lekorwe yo o duleng ka selefera le 400 pula. Mo letlhakore la basetsana la under 15, Gabriela Tsiaka go tswa Maikano Tennis Club ke ene mofenyi mme o ikgapetse gauta sejana ga mmogo le 600 pula, fa maemo a bobedi a ile go go Boitlamo Nkele yo gapileng selefera le 400 pula. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. Farazana mo tsa kgwele a dinao setlhopha sa Motšhotšhisi Chiefs se fentse sa SWA Flamingos sa ka no e lengwe go lefela mo motshamekong wa beke ya borataro ya League ya FNB Premiership maabane kwa lebaleng legolo la setšhaba. No ya Magosi e tsene ka Lobopo Moremi motshameko wa tsemele metsotso e le 40 le bofera bobedi go netefatsa fa ba sala ka dintlha tse tharo ebile ba tswelela ba ingangatletse kwa setlhoeng sa Loko kwa Francistown gone Traffic FC se ne se sentseng se dira bontle se fentse Charibe FC ka no tsene go lefela a jana re bone dintlhagolo tsa motshameko wa Motšhotšhisi Chiefs le SWA Flamingos. Ga o ka fela go ntse jana pere bone Magosi ba tsala mo go Chico a ba romela kgwele le mopo
ba ja choy ba itobetse ba ja monate wash a dira jalo ya ntlha ya Moshule Santa Chiefs inbox le ka bala ga Chiko Molefe. A bit of it. He was also trying to take a shot at goal. Mehela, it's when the popote, with that position, took the control and being decisive in terms of what he wanted to do with the ball. Despite the deflection, it was always going to be a tough game. You know, playing a team that has confidence, 5 games without a loss. But I think on a good day, they missed some good chances, but we could have done better as a team. But I'm not saddened. I'm not demoted. I think what I can do is to take the positive out of this game and make sure that we win our next game that is coming. No, they played well. Truly, they've displayed a good character. I'm so thankful for these boys. This has been a very, very tough one for us, but we stood the test of time. I think we are going forward for now. Mogoro ya lo di kgantsa metshameko tsana go eno di wela ka tseleng senjalo boetso a re bo re kopana kgatijana ka nako ya bone ja ke go dinela ka puo ya Seesimane mme ke re boetsotlhe kgomotsa go tukile we mesentle go tswelisa in context hano ha mo Botswana Television News Channel tswelela o ntse re gantse. Totona advocate Duma Boko paketse a emeletse go ya go tsena phuthego ya ditemane go lehatsheng la Belgium. Puso e tshetetse mo maitamong a gore bobega dikgang jwa puso bo gololesege go bega. Moleking ya FNB premiership setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se santse se ithomile ko sethoeng kontele tategelo. Motho ke tsone dikgang tse di gogang ko pele mo nakong ya gompieno thulaganyo ya latelang ke ya on SADC ke thulaganyo e sobokantse di diragetse mo kgaolong ya borwa jwa Afrika mo malatsing a sa tswang go heta mme tare kana kwa bone re be re boa gape ka dikgang tsa sekgowa tswelela ntse o ikantse rona mo BTV News in Context. Dumelang. Coming up in this edition of Eye on SADC, SADC extends a peace mission to the Democratic Republic of Congo. Furthermore, Botswana's president meets with Botswana living in Zimbabwe. And Lesotho's prime minister pays courtesy call on Turkish vice president. Greetings to you and yours and welcome to Eye on SADC with me, Ndishisha Mfungu. Thank you so much for joining us. The recently concluded SADC Extraordinary Summit has reaffirmed the region's commitment to collective security under the SADC Mutual Defense Pact. As part of this commitment, SADC has decided to extend its peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo. The pact emphasizes that an attack on one member state is considered a threat to the peace and security of the entire region. The extension of SADC's peacekeeping mission in the Eastern Democratic Republic of Congo for another year is consistent with the provisions of the Mutual Defense Pact. The ripple effect of the conflict has been the deteriorating humanitarian situation, and the summit reiterated SADC's support to the government of DRC for the achievement of lasting peace. Regional leaders have also observed the violations of the ceasefire deal reached in August this year between the governments of DRC and Rwanda, brokered through the Luanda peace process of 2023. This notwithstanding,
The reported violations of the ceasefire by some parties to the agreement are worrisome and should be treated with the contempt they deserve. We had hoped that the ceasefire would create an opportunity for progress, enable enhanced solution-based dialogue between the parties, and facilitate seamless flow of humanitarian support to those who are at the receiving end of the armed conflict. We reiterate the clarion call for all parties to observe all the stated obligations of the ceasefire. Meanwhile, the violence that erupted immediately after the elections in Mozambique also formed part of the deliberations at the SADC Extraordinary Summit. President Jacinto Nyusi of Mozambique presented the report of the situation that has seen hundreds protesting against the election results, which they say were rigged. SADC says it would work through the organ on politics, defense and security cooperation to ensure peace, security and stability in the natural gas-rich country. Undoubtedly, peace is the cornerstone of all our collective endeavors towards sustainable development and our regional integration agenda. It is therefore our collective and weighty responsibility to do all we can to address the common threats that jeopardize peace and security in our region. Let us remain steadfast as we face head-on the various impediments to the security and the well-being of our peoples. On the sidelines of his visit to Zimbabwe to participate at the SADC Extraordinary Summit, President Duma Boko of Botswana had a meet and greet with Botswana staying and living in Zimbabwe. The president asserted his government's intentions to nurture the vibrancy of the country's youthful population, which will in turn play a critical role in advancing their active participation in development and prosperity going into the future. My boy! An expression which has taken Botswana by storm since it was affirmed by President Duma Boko during his inauguration speech over a week ago. On Tuesday, he gave a State of the Nation address, paving way for his government's delivery plan on various campaign promises with the first 100 days in office in sight. Refocusing the country's foreign policy is in the works for the new government, with President Boko's first diplomatic stop in neighboring Zimbabwe. And that is why we've introduced in your country a ministry called Ministry of Child Welfare and Basic Education.